வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஸ்டடி ஸ்பாட். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எவாலுவேஷன் ஆஃப் சைன் சீரீஸ். அதாவது ஒரு சைன் 90 டிகிரியோ இல்லை ஒரு சைன் 60 டிகிரியோ கொடுத்தா அதுக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சி ப்ரோக்ராமை எப்படி எழுதுறதுன்றதை பற்றி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வழக்கம் போல் 2 ஹெட்டர் ஃபைலையும் கொடுத்துருங்க. ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் stdio.hம் ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் கோடியோ.hம் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வைட் மெயின் கொடுங்க. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே சைன் சீரீஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இன்டீஜர் வேல்யூவும் வரணும் அண்ட் தென் ஃப்ளோட் வேல்யூவும் வரணும். அதாவது நம்ம இப்போ சைன் 90 டிகிரின்னு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே 90ன்றது வந்து நம்ம இன்டீஜர் வேல்யூவாக கொடுப்போம். பட் ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஃப்ளோட்டில் தான் வேணும். ஸோ நம்ம இங்கே இன்டீஜரும் யூஸ் பண்ணணும், ஃப்ளோட்டும் யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜர் என் அண்ட் தென் ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ண போகிறதுனால ஐன்னு ஒன்று கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோட் எக்ஸ்ன்னு ஒன்றும் சம்முன்னு ஒன்றும் டீன்னு ஒன்றும் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு கிளியர் ஸ்க்ரீன். ஓகே, இப்போது நமக்கு வந்து எத்தனை டிகிரி அப்படின்றத கேட்கறதுக்காக நம்ம ஒரு printf ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்டர் த டிகிரி வேல்யூ நம்ம கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் scanf percentage f கமா ampersand x. இங்கே வந்து டிகிரி வேல்யூவை நான் எக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூ, அதனால் %f கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து டிகிரியில் இருக்கு. இதை வந்து நான் வந்து ரேடானுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ரேடானுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பை இன்ட்டு டிகிரி வேல்யூ பை 180. இதுதான் வந்து ரேடானுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா. ரேடானுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி அதையும் நான் எக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பையோட வேல்யூ 3.14159 இன்ட்டு டிகிரியோட வேல்யூவான எக்ஸு and then divide 180. ஃபைனலாக செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டிகிரியிலேருந்து ரேடானுக்கு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு திருப்பியும் printf யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்டர் த என் டேர்ம். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 6 வேல்யூ வேணுமா 5 வேல்யூ வேணுமா, அதுதான் வந்து என் டேர்ம். நெக்ஸ்ட் scanf %d ampersand n. என் டேர்மை என்னன்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நமக்கு டிகிரியோட வேல்யூவும் என் டேர்மும் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்கு போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் சம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணுங்க. I ஈக்குவல் டு 1, I இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு n
ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ். இங்கே வந்து எத்தனை என் டேர்ம் நமக்கு வேணுமோ அது வரைக்கும் நமக்கு ஃபர் லூப் நடக்கணும் அப்படின்றதுனால ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு தரேன். ஓகே, இப்போ ஃபர் லூப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபார்முலா கொடுக்கலாம். சைன் சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா வந்து டி ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு minus 1 divided by 2 into I into bracket ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் 2 into I plus 1 ஃபைனலாக செமிகாலம். இதுதான் வந்து சைன் சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கீழே வந்து சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் டீன் கொடுங்க. இப்போ ஃபர் லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ சம்மோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் வந்து நமக்கு சைன் சீரீஸ்க்கான வேல்யூ ஃபைனலாக. ஓகே, இப்போ நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். the sine x is percentage f. சம் வந்து நமக்கு ஃப்ளோட் வேல்யூ, ஸோ இங்கே பர்சன்டேஜ் எஃப் தரேன், கமா சம். ஃபைனலாக கெட் கேர் கொடுத்துருங்க. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து சைன் சீரீஸ்க்கான ப்ரோக்ராம், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம்பைல் பண்ணுங்கள். 0 எரர்ஸ் 0 வார்னிங் வந்துருச்சு. இப்போ ரன் பண்ணுங்க. ரன் ஆகுது. என்டர் த டிகிரி வேல்யூன்னு கேட்குது. இப்போ நான் வந்து ஒரு சைன் 30 டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறேன். 13 கொடுங்க. என்டர் த என் டேர்ம் கேட்குது. நான் வந்து ஒரு 5 தரேன். த சைன் வேல்யூ இஸ் 0.50000ன்னு காட்டுது. அதாவது சைன் 30 டிகிரியோட வேல்யூ வந்து 1/2. 1/2 வந்து 0.5 தான் வேல்யூ. அதனால தான் 0.5000ன்னு வருது. ஓகே, இதுதான் சைன் சீரீஸ்க்கான ப்ரோக்ராம். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், குவைட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.